Welcome to SL Judicial Services Academy. Now we are going to discuss about Indian Penal Code. Which section deals with extraterritorial jurisdiction of IPC? Section 4. Which of the following is not a general exception under IPC? Mistake of law. Definition of dishonestly is given in which section? Section 24. Under IPC, good faith is defined in section 52. Injury under section 44 includes, answer is harm to body, mind, reputation and property. A person is completed to act under threat of instant death. Which section provides defense? Section 94. The concept of mens rea is implied in which part of IPC? Answer is general exceptions. Act done by a person bound by law is covered under section 76. The word fraudulently defined in section 25. Public servant is defined under section 21. Movable property is defined in section 22. Section dealing with common intention, answer is section 34. Section dealing with common object, section 149. Voluntarily is defined in section 39. Illegal is defined in section 43. Right of private defense against act of a person of unsound mind is covered under section 98. A person saves himself from instant death by pushing another into river. He is protected under section 81. Act likely to cause harm but done with criminal intention and to prevent greater harm. Answer is section 81. When act is done by child under 7 years of age, section 82. When act is done by a child above 7 and below 12 years without sufficient maturity, section 83. Abetment is defined under section 107. Conspiracy is defined under section 120A. Criminal conspiracy is punishable under 120B. Instigation, aid and illegal omission are ingredients of section 107. A mere intention to commit an offence is not punishable unless accompanied by some overact. Section 34 creates joint liability. Constructive liability is provided under section 34 and section 149. Section that provides punishment for abatement of offence outside India, section 108A. Abatement of offence committed by public by speech is covered under section 505. Criminal intimidation is defined under section 503. When a person is held liable for doing an act jointly others with a common intention, section 34. An illegal omission is a type of act under IPC. Section dealing with imprisonment for attempt, section 511. Fabricating false evidence is covered under section 192. Giving false evidence is an offence under section 191. Offence of perjury is covered under section 193. Sedition is an offence under section 124A.
Waging war against government of India is punishable under section 121. Conspiracy to wage war is punishable under section 121A. Section 153A deals with promoting enmity between the groups. Dowry death is punishable under 304B. Cruelty by husband or his relatives is an offense under section 498A. Kidnapping from lawful guardianship is covered under section 361. Kidnapping for ransom is punishable under section 364A. Abduction is defined under section 362. Theft is defined under section 378. Robbery includes theft or extortion with fear of instant death or hurt. Dacoity requires 5 or more persons. Mischief is defined under section 425. Housebreaking is defined under section 445. Criminal trespass is defined under 441. Cheating is defined under section 415. Forgery defined under section 463. Making a false document is called forgery. Offense of house trespass after preparation for hurt is lurking house trespass. Criminal breach of trust is defined under section 405. Dishonest misappropriation is covered under section 403. Assault is defined under section 351. Criminal force is defined under section 350. Outraging modesty of women is punishable under 354. Voyeurism is punishable under 354C. Stalking is punishable under 354D. Causing death by rash or negligent act is covered under 304A. Culpable homicide not amounting to murder is 304. Murder is defined under section 300. Attempt to murder is punishable under section 307. Attempt to commit culpable homicide is under 308. Suicide is not punishable, but abetment is. Abetment of suicide is punishable under section 306. Attempt to commit suicide under section 309. Voluntarily causing hurt is defined under section 321. Grievous hurt is defined under section 320. Acid attack is punishable under 326A. Dowry death must occur within 7 years of marriage. Section 377, unnatural offences, was decriminalized by Navjot Singh Johar versus Union of India. Sexual intercourse by husband upon his wife during separation is punishable under 376B. Marital rape is not criminalized under IPC except in certain cases. Section 375 defines rape. Consent under fear or misconception is not valid consent under section 90. Sexual intercourse by a person in authority is covered under section 376C. Custodial rape is punishable under 376 subsection 2. Gang rape is defined under section 376D. Intercourse by deceitful means, that is false marriage promise, is under section 375. Voyeurism and stalking were added
by which amendment? Answer is Criminal Law Amendment Act 2013. Insult to provoke breach of peace is punishable under 504. Criminal intimidation defined under section 503. Intentional insult with intent to provoke is section 504. Causing disturbance in religious assembly is under section 296. Defamation is defined under section 499. Promoting or selling obscene books in punishable under section 292. Uttering obscene word in public place is punishable under section 294. Bigamy by man is punishable under 494. Marriage again during lifetime of spouse with concealment under section 495. False claim in court is punishable under 209. Personation at election is punishable under 171D. Which section makes the Indian Penal Code applicable to citizens outside India committed offences? Section 4. Under which section is the IPC set extended to whole of India? Section 1. Which section state that every definition in IPC applies unless the contrary intention appears? Section 2. A foreigner commits a crime on an Indian ship in international water. Under what section is punishable? Under section 4 subsection 2. Under which section is a person tried in India over for offences committed beyond India? Section 3. Section 6 of IPC implies every definition is subjected to general exception unless contrary intention appears. What does section 5 of IPC exclude? Certain laws from the operation of IPC. Which section defines the term movable property? Section 22. What is the meaning of illegal under IPC? Everything which is an offence or prohibited by law under section 43. Hello to all the AP and Telangana Judicial aspirants. SL Judicial Academyలో కొత్త బ్యాచ్ ఏప్రిల్ 18, 2025 స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇనాగరేషన్కి రీసెంట్లీ రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాబోతున్నారు. ఇద్దరు రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ రాబోతున్నారు. అండ్ ఈ బ్యాచ్ డీటెయిల్స్కి వస్తే మీకు ఎవ్రీడే 3 hours ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ వీక్ ఏదైతే సిలబస్ జరిగిందో ఎవ్రీ వీక్ సాటర్డే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, సండే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అలానే ఎవ్రీ మంత్ ఏదైతే సిలబస్ జరిగిందో ఎవ్రీ మంత్ 29th ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, 30th మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. మీరు ఆఫ్లైన్ తీసుకున్నా లేక ఆన్లైన్ తీసుకున్నా మీకు ప్లే స్టోర్లో మా ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీ యాప్ యాక్సెస్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ యాప్ ద్వారా మీరు ఆన్లైన్లో ఉంటే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడొచ్చు. ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరికీ కూడా రికార్డెడ్ క్లాసెస్ విత్ 4K క్వాలిటీ ఇస్తున్నాము. ప్లస్ ఏవైతే మాక్ ఎగ్జామ్స్ మేము కండక్ట్ చేస్తున్నామో ప్రతి ఒక్కటి కూడా త్రూ ఈ యాప్ కండక్ట్ చేస్తాము. అండ్ మేము మీకు 3 స్టడీ మెటీరియల్స్, దట్ ఈస్ ప్రిలిమ్స్కి 15,000 ఆబ్జెక్టివ్స్తో ఉన్న స్టడీ మెటీరియల్, మెయిన్స్కి సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ సపరేట్గా ఉండి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్లో ఉన్న మెటీరియల్ అలాంగ్ విత్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ 1 రీడింగ్ మెటీరియల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 3 మెటీరియల్సే కాకుండా మీకు ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిలిమ్స్కి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, అంటే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ నుంచి 200 వీటిలో ఉండే ఖచ్చితంగా అడిగే బిట్స్ అనేవి మేము మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కొంతమంది సిట్టింగ్ జడ్జెస్, రిటైర్డ్ జడ్జెస్ రాసిన ఆర్టికల్స్ టు ప్రిపేర్ యూ వెల్ ఫర్ ద 3rd పేపర్, ట్రాన్స్లేషన్ పేపర్ కానివ్వండి, ఎస్సే రైటింగ్ పేపర్కి కానివ్వండి, మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఈ ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ కోర్స్లోనే మీకు డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది, అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవే కాకుండా మీకు డ్రాఫ్టింగ్, ప్లీడింగ్, కన్వేయన్స్, మూట్ కోర్ట్ లాంగ్వేజ్, బాడీ లాంగ్వేజ్, ఇంటర్వ్యూ లాంగ్వేజ్,
అండ్ మీకు 3 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఎవ్రీ మాక్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్టు జస్టిస్, ఇద్దరు రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ వీళ్ళ సమక్షంలో మీకు ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో మా ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీలో ఇట్స్ ఏ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ టు బి ఏ సక్సెస్ఫుల్ అడ్వకేట్ ఆర్ టు బికమ్ ఏ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఏపీ ఆర్ తెలంగాణ. ఎవ్రీ 2 వీక్స్కి ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జి కానివ్వండి, లేకపోతే రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి కానివ్వండి, లేకపోతే సిట్టింగ్ జడ్జెస్ కానివ్వండి వచ్చి దే విల్ టీచ్ వన్ సబ్జెక్ట్ టు ద స్టూడెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 వీక్స్ బ్యాక్ యు దుర్గా ప్రసాద్ రావు గారు, రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జి ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, హీ హ్యాడ్ కమ్ అండ్ టాట్ సూట్ ఫర్ పార్టీషన్స్ 5 hours సెషన్ తీసుకున్నారు. అండ్ దానికి ముందు పి మోహన్ కృష్ణ గారు, ఏపీ స్టేట్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ, హీ హ్యాస్ టేకెన్ 4 days క్లాసెస్ ఆన్ హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్. దీని తర్వాత మోహన్ రావు గారు, రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ కర్నూలు వచ్చారు. సార్ సిపిసిలో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అని 5 days ఉండి సార్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ ఇట్. దీనికి ముందు రోహిత్ కామత్ గారు, హీస్ ఎ కర్ణాటక స్టేట్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ, సార్ హ్యాస్ స్టేడ్ దే హియర్ ఫర్ 3 days అండ్ కంప్లీటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్. సో ఇలాగా ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ ప్రతి యాక్ట్లోనూ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొచ్చి క్లాసెస్ మీకు చెప్పించడం జరుగుతుంది. బ్యాచ్కి కేవలం 50 members మాత్రమే ఉంటారు. ఈ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో ఫస్ట్ 10 admissions ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి అవుట్ రేట్గా 10% అనే డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ వన్స్ బ్యాచ్ ఫుల్ అయిన తర్వాత, వన్స్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ 50 membersకి మేము ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్లో ఎవరైతే టాప్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళకి ఫీజులో 50% అనేది రియంబర్స్మెంట్, దట్ ఈస్ 50% డిస్కౌంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వై వెయిట్, జాయిన్ ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీ. మా బ్యాచ్లో అండి ఆల్రెడీ 2 తెలంగాణ మెయిన్స్ అటెంప్ట్ చేశారు. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్ టు అనౌన్స్ దట్ ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ కమిటీ మెంబర్స్లో వీ హ్యావ్ 2 రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జెస్ and 2 district judges. So why wait? Join SL Judicial Service Academy. For more details, contact 8125974599. Which section defines injury in IPC? Section 44. Which section covers act and omission? Section 32. The term document is defined in which section of IPC? Section 29. Which section defines valuable security? Section 30. The term harbor is specifically defined under which section? 52A. The term good faith under IPC implies due care and attention. Section 52. What is defined under section 11 IPC? Person. The word reason to believe is defined in section 26. The term word will is defined under section 31. The term dishonestly involves intention to cause wrongful gain or loss. Section 24. What does fraudulently require under IPC? Intent to defraud under section 25. What is the difference between common intention and common object? Common intention section 34, common object section 149. When 2 or more persons intentionally cooperate in a criminal act, liability arises under section 34. Under which section is joint liability presumed even without prior consent? Section 149. What distinguishes section 35 from section 34? 34 requires knowledge or intention of a criminal act. What is dealt with section 36 of IPC? Effect caused partly by act and partly by omission. A commit theft, B instigates liability under section 107 abatement. Abatement by aid includes assistance by act or illegal omission. Section 107. Person abated need not commit the offence under section 109.
If the abettor is present during the commission, which section applies? Section 114. Which section defines when abatement is complete though the offence is not committed? Section 107, exception 2. Section 108 A was added to cover abatement, communication through letters. When abatement is by public communication, which section may apply? Section 108. What is the punishment for abatement of offence where no express punishment is provided? Section 109. A public servant abets offence but no act is done. Which section applies? Section 119. Concealing design to commit offence by act or omission is dealt under Section 118. What if a person conceals design to commit offence by illegal omission or information? Section 118. Who is liable under Section 120 of IPC? Person concealing offence committed by others. Difference between abatement and conspiracy under IPC begins from Section 120A. How many persons are needed for criminal conspiracy? Minimum 2. Section 120A. What is the punishment for conspiracy to commit non-serious offences? Same as abatement. Section 120B, subsection 2. Which section covers attempt when no express provision exists? Section 511. Act amounting to criminal attempt but not completed is punishable under Section 511. Under IPC, does preparation to commit an offence amount to an offence? No, unless expressly provided. What if a person attempts an offence but fails due to interruption? Section 511. What is the minimum punishment under Section 511? Up to half of the maximum punishment for the principal offence. Which section talks about when act is done by mistake of fact under belief of unlawfulness? Section 76. Act done in good faith by person believing himself bound by law is covered under Section 76. Act done by judge in exercise of judicial function is protected under Section 77. Which section protects act done by pursuant to judgment or order of the court? Section 78. When is ignorance of law is not a defense under IPC? Always. IPC not allow ignorance of law. Exception not under Section 76. Act done by a person justified by law is protected under Section 79. A police officer arrests someone under mistake of identity protected under Section 79. Act done under threat of instant death is covered under Section 94. A soldier firing under superior's order is protected under 76. What is the minimum age for complete immunity from criminal liability? Below 7 years. Which section covers qualified immunity for children aged 7 to 12? Section 83. Intoxication by force or mistake is defined under Section 85. Voluntarily drunkenness is not a defense due to Section 86. What is required under Section 84 for defense of insanity? Incapacity to know nature of wrongfulness of act. Defense of unsound mind is not allowed if the accused knew the act was wrong. Right of private defense of body
begins when reasonable apprehension of danger begins. Section 102. Right of private defense of property extends to death under Section 103. Private defense is not available against public servant acting in good faith. Section 99. What is the basis of right of private defense under IPC? Necessity and self-preservation. Does right of private defense extends to causing death in case of house breaking? Yes, under Section 103. What does private defense against theft end? When offender has left with property and no further danger exists. 105. Can private defense be used against a child? Yes, under Section 98. Which section provides for communication of intention to commit offense? Section 107. Explanation. Can consent legalized an act likely to cause death? Only under Section 87 if not intended to cause death and person is above 18 years. Under which section does consent given under fear or misconception become invalid? Section 90. Section 91 IPC excludes acts which are offenses independently of lack of consent. Medical treatment done in good faith without consent is protected under Section 92. Hello to all the AP and Telangana Judicial aspirants. SL Judicial Academyలో కొత్త బ్యాచ్ April 18th 2025 స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇనాగ్రేషన్కి రీసెంట్లీ రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాబోతున్నారు. ఇద్దరు రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ రాబోతున్నారు. అండ్ ఈ బ్యాచ్ డీటెయిల్స్కి వస్తే మీకు ఎవ్రీడే 3 hours ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ వీక్ ఏదైతే సిలబస్ జరిగిందో ఎవ్రీ వీక్ సాటర్డే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, సండే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అలానే ఎవ్రీ మంత్ ఏదైతే సిలబస్ జరిగిందో ఎవ్రీ మంత్ 29th ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, 30th మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. మీరు ఆఫ్లైన్ తీసుకున్నా లేక ఆన్లైన్ తీసుకున్నా మీకు ప్లే స్టోర్లో మా ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీ యాప్ యాక్సెస్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ యాప్ ద్వారా మీరు ఆన్లైన్లో ఉంటే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడొచ్చు. ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరికీ కూడా రికార్డెడ్ క్లాసెస్ విత్ 4K క్వాలిటీ ఇస్తున్నాము. ప్లస్ ఏవైతే మాక్ ఎగ్జామ్స్ మేము కండక్ట్ చేస్తున్నామో ప్రతి ఒక్కటి కూడా త్రూ ఈ యాప్ కండక్ట్ చేస్తాము. అండ్ మేము మీకు 3 స్టడీ మెటీరియల్స్, దట్ ఈస్ ప్రిలిమ్స్కి 15,000 ఆబ్జెక్టివ్స్తో ఉన్న స్టడీ మెటీరియల్, మెయిన్స్కి సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ సపరేట్గా ఉండి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్లో ఉన్న మెటీరియల్ అలాంగ్ విత్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ 1 రీడింగ్ మెటీరియల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 3 మెటీరియల్స్కే కాకుండా మీకు ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిలిమ్స్కి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, అంటే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ నుంచి 200 వీటిలో ఉండే ఖచ్చితంగా అడిగే బిట్స్ అనేవి మేము మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కొంతమంది సిట్టింగ్ జడ్జెస్, రిటైర్డ్ జడ్జెస్ రాసిన ఆర్టికల్స్ టు ప్రిపేర్ యూ వెల్ ఫర్ ద థర్డ్ పేపర్, ట్రాన్స్లేషన్ పేపర్ కానివ్వండి, ఎస్ఏ రైటింగ్ పేపర్కి కానివ్వండి, మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఈ ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ కోర్స్లోనే మీకు డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది, అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవే కాకుండా మీకు డ్రాఫ్టింగ్, ప్లీడింగ్, కన్వేయన్స్, మూట్ కోర్ట్ లాంగ్వేజ్, బాడీ లాంగ్వేజ్, ఇంటర్వ్యూ లాంగ్వేజ్ అండ్ మీకు 3 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఎవ్రీ మాక్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జస్టిస్, 2 రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ వీళ్ళ సమక్షంలో మీకు ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో మా ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీలో ఇట్స్ ఏ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ టు బి ఏ సక్సెస్ఫుల్ అడ్వకేట్ ఆర్ టు బికమ్ ఏ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఏపీ ఆర్ తెలంగాణ. ఎవ్రీ 2 weeksకి ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జ్ కానివ్వండి, లేకపోతే రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ కానివ్వండి, లేకపోతే సిట్టింగ్ జడ్జెస్ కానివ్వండి వచ్చి దే విల్ టీచ్ 1 subject టు ద స్టూడెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 weeks బ్యాక్ యు దుర్గా ప్రసాద్ రావు గారు, రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జి ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, హీ హ్యాడ్ కమ్ అండ్ టాట్ సూట్ ఫర్ పార్టీషన్స్ 5 hours సెషన్ తీసుకున్నారు. అండ్
దానికి ముందు పి మోహన్ కృష్ణ గారు ఏపీ స్టేట్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ. హీ హ్యాస్ టేకెన్ 4 days క్లాసెస్ ఆన్ హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్. దీని తర్వాత మోహన్ రావు గారు రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ కర్నూలు వచ్చారు. సార్ సిపిసిలో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అని 5 days ఉండి సార్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ ఇట్. దీనికి ముందు రోహిత్ కామత్ గారు, హీస్ ఎ కర్ణాటక స్టేట్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ. సార్ హ్యాస్ స్టేడ్ దే హియర్ ఫర్ 3 days అండ్ కంప్లీటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్. సో ఇలాగా ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ ప్రతి యాక్ట్లోనూ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొచ్చి క్లాసెస్ మీకు చెప్పించడం జరుగుతుంది. బ్యాచ్కి కేవలం 50 members మాత్రమే ఉంటారు. ఈ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో ఫస్ట్ 10 admissions ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి అవుట్ రేట్గా 10% అనే డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ వన్స్ బ్యాచ్ ఫుల్ అయిన తర్వాత, వన్స్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ 50 membersకి మేము ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్లో ఎవరైతే టాప్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళకి ఫీజులో 50% అనేది రియంబర్స్మెంట్, దట్ ఈస్ 50% డిస్కౌంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వై వెయిట్, జాయిన్ ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీ. మా బ్యాచ్లో అండి ఆల్రెడీ 2 తెలంగాణ మెయిన్స్ అటెంప్ట్ చేశారు. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్ టు అనౌన్స్ దట్ ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ కమిటీ మెంబర్స్లో we have 2 retired High Court judges and 2 district judges. So why wait? Join SL Judicial Service Academy. For more details, contact 8125974599. What if an act done without consent saves life or property? Section 92 applies. Communication of risk causing harm in good faith is protected under Section 93. Act done by guardian in good faith for minor's benefit are protected under Section 89. What is the age limit in Section 89 for consent by guardian below 12 years? Consent given by intoxicated person is not valid under Section 90. Who cannot give valid consent under IPC? Person of unsound mind, intoxicated, under fear or misconception. Under IPC, harm caused during lawful sport is allowed under Section 87. What is grave and sudden provocation? Temporary loss of self-control due to provocation relevant in exceptions to Section 300. Act of attempting suicide under mistaken belief to benefit is covered under Section 92. Section 95 covers trivial act not intending to cause harm. Section 96 states, nothing is an offense which is done in exercise of right of private defense. Section 97 provides right to defend body and property. Section 98 equates act of unsound person with offences under private defense provisions. Section 99 restricts private defense against lawful acts by public servants. Section 100 allows causing death in private defense in case of assault causing apprehension of death, rape, etc. Section 101 allows what level of force proportional to harm apprehended other than death. Section 102 defines commencement and continuance of private defense of body. Private defense of property against theft continues until offender has left the danger of property has ceased under Section 105. Right of private defense of property includes defense under theft, robbery, mischief, criminal trespass under Section 103. Section 104 allows what force in property defense. Not death but other harm.
What if a bystander helps in exercise of private defense protected under IPC? Section 106 applies when private defense may cause harm to innocent person. Section 100 includes private defense against which offense? Grievous assault, acid attack, rape, unnatural lust. Section 101 applies when the offense does not cause apprehension of death. Section 105 defines when private defense of property begins and ends. Section 103 includes housebreaking by night as a ground to cause death in private defense. Private defense extends to voluntarily causing death of aggressor under Section 100 and 101. Section 101 of IPC deals with private defense of the body when the offense does not reasonably cause death. Section 102 defines the start and end of private defense of the body as long as apprehension of danger exists. In which section is causing death in defense of property not permitted under Section 104. Section 105 distinguishes defense against theft, robbery, mischief and criminal trespass. Causing harm to an innocent person while defending oneself is justified under Section 106.